Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine darasinmu na uku dangane da Python programming language wanda muke tutorial ɗin shi a harshen Hausa. Mun fara daga farko ne wanda muna under calculation. Mun yi wasu abubuwa, yanzu dai za mu yi magana dangane da za mu yi multiplication da kuma division. Kamar yadda kuke kallo, multiplication shine misali in ka ce print ka sa bracket, sai ka buɗe bracket ɗinka. Idan ka buɗe bracket ɗinka sai ka sa 2 times, misali 2 times 5. Idan muka running code ɗin nan, abin da zai bamu 10 kenan. To wannan shine multiplication, wanda ko ya san ko me multiplication a takaice kenan. To idan muka diba, bari mu buga misali na biyu kuma mu gani. A misali na biyu, bari mu ƙyale wannan sai mu shift mu tai gaba. Misali na biyu muka sa print, sai mu buɗe bracket ɗinmu, sai mu sa muka buɗe bracket ɗinmu, sai mu samu wata number sai mu sa. Shine misali, bari mu sa wata number. Misali mu sa 5 times 10. 5 times 10. 5 times 10. Kun ga mun running code ya bamu 50. To wannan shine multiplication a takaice kenan. Saboda multiplication ba wani abu ne wanda zamu ɓata lokaci gurin shi ba, saboda mun yi alƙawari za mu fara daga farko ne, yasa muka ɗauki wannan calculation da mu fara da su, tunda su ne farko kafin mu tai inda za mu yi nazarin sosai da sosai. To wannan a takaice shine kenan misali guda biyu da muka bada akan multiplication. To yanzu in muka goge wannan abun ɗin wanda muka yi yanzu, misali da muka bada, sai mu yi division. To kowa ya san ko me abin da ke cewa division shine rabawa. Shine muna amfani da slash wajen rabawa kenan. Muna amfani da slash wajen rabawa a kwamfuta. To saboda ko slash dama shine matsayin rabawa ma a ko ina wajen, ko a calculator da shi ake amfani, sai dai shi ne calculator za ga yana da wani dot. To shi wannan bai da shi. To yanzu misali ga shi nan ya ce print, sai bari mu sa //2. To za mu yi running code ɗin, zai bamu 2.0. 0 ɗin nan, 0.0 ɗin nan ya zama dole ya fito. Idan babu abin nan point, to dole 0.0 zai koma. In kuma akwai point, to zai bada point ɗin 0, abubuwan point ɗin da ya saka rage ragowa kenan. To amma a wannan calculation ɗin, dole ko me za ka sai ya baka 0.0 a division kenan. Shi yasa ya bamu 0.0, saboda ya kamata ya raba mana ita daidai, to amma ya bamu 0.0. To wannan kenan. To bari mu tai misali na biyu, mu ga yadda zai kasance. Bari mu tai misali na biyu mu ga yadda zai kasance. Yanzu bari mu goge wannan. Bari mu sa print bracket /3. Kun ga ya bamu 1.66666. To wannan shi ne abin da ya bamu kenan. To wannan shi ne division. Shi ma ba za mu ɓata lokaci kan shi ba. To wannan shi ne ƙarshen tutorial ɗinmu na uku kenan. Saboda ba wani ɓata lokaci za mu yi ba kan shi, na san kowa ya san wannan, ko ɗan primary zai iya solve wannan problem ɗin. A wannan darasinmu na gaban Allah za mu yi shi kan simple operation. To nan ne za mu ɗan fara haɗa abubuwa na times da plus da menene guri guda. Wannan shi ne tutorial na ƙarshe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.